Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our topic is about a DSS, yeah, we can say decision support system. Okay, so now what is this system? We can say that this is a type of MIS. Yeah, we can also say that this is the a part of an MIS system which make decision, yeah, which help the decision maker to make a decision for the will of the organization. Okay, so now we can say this is the computer based software, and we are using this software, we are installing this software, and on the basis of this software, so the decision maker can make decision, and this software will help the decision maker to make a decision for the will of the, yeah, for the will of the organization. Okay, so now look at this. A DSS is a computer-based information system that support business or organization decision-making activities. DSS ची असतं या computer-based information system असतं, या information या management information system असतं, या MIS असतं, की कॉरी ची असतं. E-system क्या असतं? Support business or organization decision making activities. امو فعالیت های decision making क्या असतं या organization के امی داشته باشن دو چی میکنه business یا organization را support میکنه to make decision for the good of, yeah, for the good of the organization, for the will of the organization. Okay, so now a DSS is a collection of integrated software application and hardware that form the backbone of an organization decision making process and help to make decisions which may be rapidly changing and not easily specified in advance. Decision making या decision support software क्या असतं? اینجا ما گفتم که چی هست؟ این کلکشن what happened. Okay, so decision support system is, I've mentioned here that, okay, so decision support system is the integrated softwares. So it is, we can say this is the collection of software application and the hardware. So when we are using DSS system, so look at this, for example, we have a DSS system right here, yeah, decision support system. So now this decision support system will take data from database. Okay, and on the basis of this data, so the DSS system will make decision. So just like we have a digital, yeah, digital clinical doctor क्या असता, सही से. So now, so that software is working, yeah, that software is used for the diagnosis of the patient, सही से. For example, یک patient असता او میخواد که ما یک software استفاده کنیم for the diagnosis of the disease for the patient. For example, we have a DSS system right here. So now this user will use this DSS system. Okay, DSS system را استفاده میکنه. خب DSS system هر وقت که decision میگیره او on the basis of data decision میگیره. For example اینجا ما دیتا داریم، اگر دیتا نمی داشته باشه باز decision support system که است باز او کار نمیکنه. صحیح است؟ نو اینجا باید دیتا باشه. For example this این نفر که است این میخواه که امی دیجیتال decision support system را استفاده کنن. صحیح است؟ ما گفتیم که digital medical doctor است، این software است for the diagnosis of disease استفاده میشه. صحیح است که یا for the مقصد یک پیشنت است او میخواه که ما چک کنیم که مریضی ما چیست و کدام دوا را بخوریم. صحیح است؟ یک قسم سافتویر است مدیکل یا دیجیتال مدیکل دکترز است. صحیح است که او دی اس اس سیستم است. نو یوزر که است به دی اس اس سیستم واصل میشه. صحیح است و دی اس اس سیستم ازو پرسان میکنه. So the DSS system will ask some questions about his disease. Okay, نو با اساس امو کوشن که است، اساس امو سوال DSS دیتا را چک میکنه در دیتابیس. صحیح ای سوال میکنه از ای پیشنت. صحیح او جواب میده، او جواب
اساسي امو جواب کې است اینجا د دیتا سرچ میکنه صحیح است که ایچی مشکل داره صحیح است و بعد از این امی دیزیز که است اینجا در دیتابیس امو دیسیژن میکینگ هم هست صحیح است یا دیسیژن به خاطر دیسیژن هم دیتا موجود است که کدام داره باید بخورن صحیح است به یک قسم سیستم که کار میکنه که او از شما پرسان میکنه شما جواب میدین و بعد برای ارگنایزیشن یا برای یک نفر او دیسیژن جور میکنه so that type of software that we are installing in our computer so that are the DSS system صحیح است او کدام سیستم است DSS system است if you have any question related to DSS you can ask کدام سوال است DSS مطابق DSS یا برای DSS any question okay cleared sir خب یا گپ دیگه است DSS system کی است so it's not working without the human expertise okay DSS system هر وقت که ما جور میکنیم باید human expertise دایی استفاده شود صحیح است without human expertise the DSS is nothing so when we are making a DSS system so now when we are designing or developing the DSS system so we must use the human expertise on that DSS system for example here I have given you an example of the medical doctor digital medical doctor صحیح است ما مثال digital medical doctor مثال ما دادم با شما صحیح است اگر ما از medical doctor अगर एक्सपर्टी वो डॉक्टर रमा इस्तेफादा ना करें the system this system will not work properly सही सर या we will unable to make this system so we need to use the human expertise and the DSS system without human expertise so we cannot yeah we will unable to make that DSS system सही सर we باید د نظر بگیریم که DSS system کی موجود میگیم it's okay یک human expertise یا کار مثل که یک expert نفر باشه مثل که امو کی کار میکنه صحیح است DSS system امو کسم کار میکنه خب اگر human expertise دو استفاده نشه صحیح است so yeah if we are not taking help of the human expertise so the DSS will not work like human expert system says yeah it will not work like computer expert system says so then here we need to take the help of the human expertise for making DSS system okay so next what we have okay so we have different models of DSS systems so different forms of DSLs DSS system so is مختلف اینجا ما مدل داریم یک passive model است active model است cooperative model of DSS است so first we have passive model of DSS system so what does it mean so now these are the models of DSS system which just only suggest a specific decision to you so sorry they do not suggest you the specific decision but they are just collecting the data organizing the data and it effectively use that data so look at this here what we have in this form DSS system that just collect data and organize it effectively or usually called passive model they do not suggest a specific decision and they only reveal the data so it means that these types of DSS they are just storing the data yeah we can say collecting the data then store that data okay and organizing that data for the organization so yeah for the business so this is just only collection organizing okay and storing the data so now this type of decision support system will not make decision yeah it will not give it will not suggest a specific decision to the decision maker so if فقط data را store میکنه صحیح است و organize میکنه می کدام است passive DSS است
ها اینجا چی هست دوم active decision support system هست. active decision support system او support decision support system هست که با اساس data. So on the basis of data, so now they will suggest the solution. Yeah, they will also provide the solution for the problem to the organization. For example, yak organization has yak problem dara. So now this DSS will find the solution for the problem of the organization. In just solution paida making. So is the organization, for example, this is an organization and it is facing some problems. So this DSS system will find the solution for the organization. So is the solution provide making yeah suggest making for the organization. Look at this. An active decision support system actually processes the data and explicitly shows solution based upon the data. So it also show the solution to the organization. So is the organization solution show making a maksad problem شما هست و ای solution هست. So this is the active decision support system. For example, if we have an inventory management system ki mo misal dada budum. So now the inventory management system, if we are using the active decision support system, so how that system will work. So an inventory management system, so I will make a system when the products, when the items, when the number of items becomes less than 10 items, so it shows a message that now you should purchase the items. So I did this practically in your class. An inventory management system, so if the product item number of item become less than 10, so then you should purchase you should order that product. Mukamal inventory management system, so which will work work like active decision support system. So this was active decision support system, which also show you the solution. या मिसाल yak problem हस्ते बरे you problem बरे ton solution की में तो सही से. So that type of decision that form of decision support system, we can say the active decision support system. Next, cooperative decision support system. So it will just show you the solution, and this is cooperative DSS, cooperative decision support system. It will also show you the decision, it will also show you the solution and will also suggest you that you should take this decision. Okay, so this is the cooperative DSS. Says, look at this, allow the decision maker or its advisor to modify, complete or refine the decision suggestions provided by the system before sending them back to the system for validation. Saygınca iyi decision support system ki astă. So case fakat solution bashuma show making it directly. Okay, so now in this case it will provide you some suggestions, okay, for acting on that decision. So to take a decision. Says, for example, yak problem has the DSS has then. So now this DSS will provide you solutions, says, and will also suggest you that which solution, which choice should you select for solving the problem. Says, for example, اینجا مختلف suggestions می باشه برای شما که مقصد شما باید امی را انتخاب کنین. صحیح است، امی solution را باید یا امی choice را باید شما انتخاب کنین. صحیح است. So it will also provide, it will also give you suggestion before they send the action یا decision to the system. صحیح است. پیش ازی که او با سیستم روان کنه و پرابلم سالو شوه، یک انتخاب شوه solution. صحیح است، یا پیدا شوه یک solution. صحیح است. در این وقت پیش ازی با شما چند suggestions هم با شما میده. صحیح است. این system that these are the suggestions. If you are taking, if you are selecting any one of them, so this will be the advantage of, this will be the benefit for the organization when you select any one of these choices. So this is the cooperative decision support system.
So if you have any question related to this, so you can ask. اگر مایکتان کار نمیده شما در چت باکس که هستین همونجا question شما نوشته کنین. خب any question? Okay, Nargis, no question. Any other students? If you have any question, you can ask. No, sir. It's okay. امروز محصلین بسیار زیاد کم هستی. چرا مشکل داره که چرا نامدن محصلین؟ محصلات عزیز نرگس چرا اینجا محصلین کم هست؟ بسیار زیاد کم هست. اینترنت مشکل بود که چرا؟ علیکم سلام زهره امیالی آمدی؟ اوکی 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 صحیح مقصد برق نیست اینترنت ندارم. اوکی خب next what we have the let me check. Okay, so now this is just an image of the DSS system. So it is just like this. Okay, so DSS system क्या है या software क्या है एक समय बाशा है कोई clear मालूम ना मिशे बाशा माँ हो फिर मुख्यम databases में बाशा सही है कि दो बाज या सॉफ्टवेयर में बाशा कि दो बाज माँ DSS जोड़ने के नाम सही है अमु एक्सेल माँ DSS जोड़ के दाम में तो नहीं सही है कि मकसद माँ मुख्तलिफ decisions में के नाम सही को अमी decision या DSS की जोड़ में शा so it will make on the basis of conditions. So the programming كيس ما مختلف conditions داریم ورا ما decision making conditions ما میگم ورا نباساس یمی conditions ایجور میشه. For example اینجا ما ابو چه قسم کار میکنه سعی ما میگم که مثال یک statement ما اینجا نوشته میکنیم صحیح start هست اینجا این condition باز چک میشه و این با اساس condition کار میکنه. خب for example ما اینجا condition میتونم صحیح اگر condition true بود ای execute میشه ای statement یا this will be your decision. اگر condition false بود this will be your solution. For example if this is for true condition this is for false condition. For example ما میگیم कि अगर हमू inventory management system की कार करता बोला if अगर if items are less than 10 सही से if items are less than 10 निजे चिमी बोशा purchase item अगर item as 10 कम न बोशा else was email के no message में बोशा या मकसद sufficient amount of items. We have sufficient amount of items. सही से ये बहुत नेक्स्ट में sufficient amount of item. सही से नहीं जा भाई असास कार में कि ना DSS के ऐसे XM कार में कि ना हर वक्त की दा कंप्यूटर में DSS सिस्टम जोड़ में कि ना if else बसास ई कार में अगर ये ट्रू बुद
सो एकिंचा ई कंडीशन असतं अगर आयटम वाज द लेस असतं न वाज ई तरफ डिस्प्ले में शा सो हियर वी विल हैव परचेज आयटम सही से अगर ई फॉल्स बाशा में कंडीशन फॉल्स असतं न वाज decision ची असतं no need to purchase items so we have sufficient amount of items सही से बहुत sufficient amount of item असतं जरूरत नहीं असतं नहीं decision support system क्या असतं एक सम कार में किना सही से अमिक्सम डिजिटल मेडिकल डॉक्टर के हस्तम अमिक्सम कार में किना सही से मुख्तलिफ कंडीशंस में बाशा समा परसन में किना अगर वो परसन के कहदन कंडीशन ट्रू बुद ई तरफ में अगर कंडीशन फॉल्स बुद बाजी तरफ में नो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अमी मुकम्मल सॉफ्टवेयर की जोर में शा सही से ये मुकम्मल बसा से अमी कंडीशंस जोर में शा सही से कि मकसद अगर ट्रू बुद ई बायत कार दिस डिसीजन शुड बी टेकन अगर उस तरफ फॉल्स बुद बॉस दिस डिसीजन शुड बी टेकन सही से नहीं मुख्तलिफ कोई डेटा मौजूद में बाशा डेटाबेस अगर डेटाबेस मौजूद ना बाशा बाजू करना में किना और अगर शमा ह्यूमन एक्सपर्टीज ना दारी की कंडीशन रमे फॉर्म मुकम्मल सही से कि अगर ट्रू बुद इमेशा अगर फॉल्स बुद इमेशा अगर ये ह्यूमन एक्सपर्टीज ना बाशा न बाजी सॉफ्टवेयर क्या स्तन डीएसएस सॉफ्टवेयर बाजी दुरुस्त करना में था सही से नो दीज आर दी डीएसएस सिस्टम्स ओके Next what we have DSS components تا اینجا فهمیدین کدام سوال ها نیسته any question if you have خب سکرین جام مانده بکلگی امی مشکل هستن یا فقط ویدیو و شما این مشکل آمدن که سکرین جام شد اوکی ها امی سلایدز که ما تشریح کردیم دیو خود کدام سوال نیست DSS Decision Support System نو سر خب زهره شما میالی آمدین کدام سوال خود ندارین listen اگر ما ها امی سلایدز تشریح میکنیم سکرین رو شیر کردم خب باز در جریان تشریح کردن درس اگر کدام مشکل آمد در سکرین یا کدام سوال اگر می داشته باشین باز در مو گروپ MIS که هست در او باز ما با ما چی روان کنین مسیج باز روان کنین خب okay so DSS components so DSS components may be classified as input user knowledge and expertise outputs and decisions so now we have some components that we have in the DSS system so what are those components of the DSS system so here I have mentioned the input inputs is the component of DSS system user knowledge and expertise are the components of DSS outputs and decision making so now for example if we have a DSS system and we want to make a DSS system okay so first we have input factors numbers and characteristics to analyze for example if you have a problem so this will be input for your DSS system so you are giving input to the DSS system sorry DSS system DSS system as them so you are giving input to the DSS system it means your problem that you want to solve okay this is your input next DSS
User knowledge and expertise. Input requiring manual analysis by the user. So now when you are giving input, so now we will we want to do analysis on that to find the appropriate solution for that input. صحیح اینجا input ما دادم. So now ما میگیم که اینجا ما تجزیه کنیم، صحیح تحلیل کنیم که امی input problem ما که هست، ما تحلیل میکنیم، تجزیه میکنیم که کدام سلوشن برای ما پیدا کنیم. صحیح است. نو اینجا DSS که است، DSS will use the human expertise. نو human expertise چی قسم استفاده میکنه؟ وقتی که ما DSS جور میکنیم during developing this DSS system, so we are using the human expertise. امو conditions که ما گفتم با شما که condition true است باید این طرف ای choice باید انتخاب شود. This choice should be selected if we have true condition. For example, this is our input, and if the condition is false, so this portion should be executed. Yeah, should be selected. It should be choose to say right here. So now here we have our input. اینجا human expertise امی condition که ما جور میکنیم، صحیح است. امی condition که ما نوشته میکنیم وقتی که ما DSS develop میکنیم، نو امی condition اگر true باشه ایره ما انتخاب میکنیم، اگر false باشه ایره ما انتخاب میکنیم. So now امی انتخاب کردن این طرف و طرف کسی، سو این با اساس human expertise ما امی condition را جور میکنیم، صحیح است. نو در DSS که است نو ما human expertise استفاده میکنیم. نو human expertise که است با اساس human expertise, so then we will select the appropriate yeah the correct choice for our input to be a solution for our input, so yeah, for our problems. So we need also the human expertise for finding the solution for the input. Says the outputs transformed data from which DSS decision are generated. So now when we give input to the DSS, so it will do analysis on the input and will find output. اینجا مختلف output پیدا میکنه براتون، مختلف choices پیدا میکنه. choice 1, choice 2 and choice 3. So now we can say this is the output of the DSS. Next, decisions asta. Result generated by the DSS based on user criteria. So now we have different outputs, different choices. Any one of choice, if you want to select, for example, I am selecting this choice. So now it means that we select this choice for our problem solution. So now this is our decision. सही से नहीं decision है मौजूद सही से नहीं मुख्तलिफ component चीज़ है component है DSS system है कि ما इस्तेफादा में किन्म for decision making. Do you have any question? कदम सवाल आसे दी? It's very simple, very simple. कदम सवाल आसे दी? نرگس صدای تون درست نمیاد. ها نرگس کدام سوال داشتین؟ Okay, clear.
सर प्लीज DSS हमारा की लगा हाँ زهره DSS مخکې ما تشریح کو تاسو نه وای په هغه ټایم کې شما نبودین در اون وقت DSS که است دیسیژن سپورت سیستم است دیسیژن سپورت سیستم ما گفتم که یک کامپیوتر بیس سافتویر است مثال یا خوی یک پارتی MIS است کمپلیت MIS اگر ما میگیرم مثال یک پارتی MIS ما میگیرم که DSS سپورت است یا ای خود یک تایپ MIS است یا منیجمنت انفورمیشن سیستم است کار DSS چی است کار DSS است فار اگزامپل در یک ارگانایزیشن دیسیژن میکرز است او دیسیژن میکرز کی است مثال او میگه که ما کدام اکسپرت نفر نداریم صحیح است که او به ما کمک کنه که برای ارگانایزیشن ما یک دیسیژن بگیریم صحیح است نو باز او سافتویر را استفاده میکنه که مقصد این سافتویر است در این سافتویر کسی که ما کار دارم صحیح است که او اکسپرت باشه که برای ما کمک کنه که ما یک دیسیژن را بگیریم صحیح است نو کس نیست نو او باز یک سافتویر میگیره نو سافتویر که است حالا این سافتویر به او ارگانایزیشن یا به او بزنس یا به او شرکت که است این کمک میکنه که چی قسم باید شما دیسیژن را بگیرین صحیح است نو امی سافتویر که ما استفاده میکنیم که یا یک ارگانایزیشن که استفاده میکنه که به ارگانایزیشن سپورت میده به خاطر چی به خاطر دیسیژن میکینگ او سافتویر را ما چی میگم دیسیژن سپورت سیستم ما میگم ما در صنف شما فیزیکلی اگر با یادتان هست ما او وقت یک انوینتری منیجمنت سیستم ما تشریح کرده بودم صحیح است یا استودنت ریزلت شیت است صحیح است نو student result sheet و inventory management system این دو که است چی قسم کار میکنه این دو مقصد student result sheet که است یا inventory management system که است ما گفتم پیشتر که inventory management system دو ما به خاطر این استفاده میکنم که یک خود دیتای ما را ثبت کنه صحیح است که مکمل دیتای ما باشه بعد از این ما دیسیژن چی قسم دو فیت کردیم که کدام دیسیژن باید بگیریم ما دیسیژن او رو ما فیت کردیم که باید هر وقت که آیتم تعداد آیتم مثال یک آیتم است کامپیوتر است یا لپتاپ است تعداد آیتم ما میگیم که از 10 اگر کم شد so now what should be our decision صحیح So now this system will decide that if the items are less than the number of items less than 10 so the decision will be you should purchase the item you should give order for the item because your stock has less amount of items so less number of items so in this case so the software will decide for us یا فور اگزامپل ما اون روز گفته بودم یک دیگه سافتویر ما کار کرده بودم مثال how many students are failed in the class so now the result I want to check the result that the result is good result or result is not good that is bad result صحیح است result خوب result است یا خوب result نیست so now we want to make a simple software in Excel sheet so that software will work like a decision support system for example ما در Excel sheet table جور میکنیم مثال به خاطر سمستر ششم ما یک تیبل جور کردیم در Excel sheet و دو ما مکمل دیتا را گرفتیم که مقصد ای چند نمره گرفته چند فیصدیش است مکمل ما گرفتیم صحیح so now I will fix the limit that if the number of students in a class fail number of students in a class is equal to for example total number 20 is there. If the number of failed student in a class is equal to 15 so then we can say that this class the result of this class is not good result okay مقصد این خوب result نیست the second condition is if the number of failed student in the class is less than 15 صحیح است so then we can say that
that here the result is good result. For example, I'm just imposing the condition on this. Says या मकसद mo megim ki inja mo ya condition inja implement making number system says. So now when the number of failed student cross 15, so then it will decide that this result is not a good result. So now we can say this is the DSS system. This is decision support system. So next, for example, in organization, misal production organization असतं. Production organization असतं या manufacturing company असतं. Says manufacturing company misal mega की उचिक में किना कि मकसद मी product ما क्या असतं की ما produce making या manufacture making the market आया chi customer dara ya na dara. So now we will make a software that will decide for us that we should improve, yeah, we should increase our production, yeah, we should decrease our production. So now the system will check that if there is a demand of the product in the market for the company product system. So now the company will check the rate of the customers, that if the rate of the customers मकसद कि वो कस्टमर द मार्केट ज़्यादा अगर दौर अगर वो रेट बाला बरन सही से या लिमिट बरे वो अच्छी में कि ना स्पेसिफाई में कि ना कि अगर कस्टमर क्या से ज़्यादा शुद्ध आजी रेट सही से आजी वैल्यू ज़्यादा शुद्ध सही से so now the system will decide that you need to produce and you need to increase your manufacturing सही से अगर आजू रेट कम बाशा no was who decide making like no you should not increase your the product to be manufactured सही से no was who software कैसे बरे who decide making. So now all this we can say these are the decision support systems. E mukammal decision support system है which help the decision makers in an organization to make decision. All فهمیدی नहीं रहा. Thank you sir बहुत सही मकसद को दम सवाल नहीं इस्ता वाले मुश्किल नहीं इस्ता दे. हाँ next what we have. These were different components of decision support system. So now DSS requirements, what we need for DSS system. So to make a decision for an organization, you have to help decision maker to make decision. So what we need, what are the requirements for decision support system. So first what we have, data collection for multiple source, sale data, inventory data, supplier data, market research data, etc. So for decision support system peshtaram ma guftam ki decision support system so make decision on the basis of data. Agar data na basha malumat the system the MIS agar sab na basha bas DSS kar na meta. So first requirement that we have for the DSS system, data collection from multiple sources. So we need to collect data from multiple sources. For example, sale data, inventory data, supplier data, market research data. सही से no अमी पेशतर अमीर मौत तशरीम कर दें अमी सिस्टम रा no बायद data the system collect शवा सही से मुकम्मल मिसाल inventory management system आस्ता सेल डेटा हम बायद मौजूद बाशा कि चिक आइटम शुमा सेल के दी चिक द इन्वेंटरी द स्टॉक मौजूद है सप्लायर डेटा हम बायद मौजूद बाशा कि मोचे का प्रोडक्ट मकसद खरीदम सही से हाउ मच आइटम्स आई हैव purchased from which supplier सही से so you should also keep the data of supplier. And market research the market demand a product ma asti anesta सही से is there any demand, the demand increasing for my product or not. Okay, so all these data will be present inside your DSS system. Next, data formatting and collection system. So when we are collecting the data, so there must be a specified and proper formatting for data in DSS system. So it's a proper formatting باید باشه مختلف تیبلا باید خوب فرمت شود دیتا خوب منظم باید ما دیتا را بگیریم organize کنیم باید دیتا را صحیح است. یک requirement از بخاطر DSS a suitable database location and format built for decision support based reporting and analysis. صحیح است.
a suitable database location. For example, if we want to use a DSS system, so there must be a suitable location for the DSS system. پیش ما network system را تشریح کردم صحیح networking. So we should use any one of the technique for the location of the DSS system. صحیح است که مقصد ما DSS در کدام جای بانیم صحیح یک proper location باید باشه در این باید ما ایرا install کنیم و place کنیم صحیح است بمانیم ایرا صحیح نو این یک requirement چی است DSS support system است صحیح. Next, robust tools and application to report, monitor, and analyze the data. So now we should also use different tools which will monitor, says and control and analyze the data in the DSS system. صحیح است. نوعی مختلف requirements است که ما بخاطر DSS system داریم صحیح است. آخر مقصد ما tools باید استفاده کنیم که امی DSS system را چی کنه monitor کنه control کنه و analyze the data in DSS system. صحیح است که the DSS system data را چی کنه analyze کنه. اگر ما یک input بتیم که مقصد با توسط یا با استفاده امی tools ما on the basis through these tools we should do analysis on the data to find the solution for our problem. So these are the requirements of the DSS system. Do you have any question related to this slides? Kodam sawal ast this slide? Any question? No sir. Okay, so we have there are just only 3 students. دیگه mostly نیست. مقصد د این slide سوال نیست. So let me move to the next slide. DSS advantages. So what are the advantages of DSS? DSS inja mukhtalif advantages asta. So first we have time saving asta. Awali chi asta time saving asta. Some time saving asta. Within a very short period of time, so DSS system will it will help us to make decisions in very short period of time. So it's time saving technique, time saving software. Now time saving as dome enhance effectiveness. So it also enhance and improve the effectiveness in the organization. Next, improve interpersonal communication. So it also improve the interpersonal communication inside the organization. Competitive advantages. So it also provide us the competitive advantages, that how to compete the other organization in the market. Okay, cost reduction. So it also the cost reduction advantage. Okay, it also has cost reduction advantage. So here the cost will be reduced in this case. For example, if you are making decision and in an organization, اگر شما بخواین که ما یک decision بگیریم برای او مختلف experts باید شما بگیرین صحیح است، مختلف نفر را باید شما هر کردین صحیح است، باز او کلگی میشینه و باز یک decision پیدا میگیره. خب اینجا بسیار زیاد cost میایه برای او صحیح است. Next, increase decision maker satisfaction. It also increase the decision making satisfaction. So it will satisfy the decision makers. So the decision that this software is making will be accurate decision. So because of that accuracy, so it will increase the satisfaction of decision maker. Okay, promote learning. So it will also improve learning of the to the organization. So it's مختلف
decision learning kiyasten ba ki promote the organization kiyas learning promote making says improve personal efficiency, so it will also improve the personal efficiency in the organization. दही अगर हर कदोमिश की मुश्किल दौर इन सही अमूर परसान के नीन. Any question related to this? Or just wait, I'm giving you answer. Oh, okay. So now, what is your question, sir? Promote learning. Okay, what is this promote learning? So now, here, for example, right here, and the decision support system. So when an organization using the decision support system, so the organization doesn't need any technical person. सही से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन डीएसएस के इस्तेफादा में कि ना जरूरत नहीं जरूरी नहीं है कि मकसद ही एक्सपर्ट नफर बायद इरा इस्तेफादा करें. अगर सिंपल एक नफर फकत की कंप्यूटर नॉलेज में दोस्त बाशन सही से अमी डीएसएस सिस्टम रा इस्तेफादा में कि ना सही से. So now this DSS system will provide different different solutions for different problems. सही बर मुख्तलिफ मुश्किलात के हस्ते मुख्तलिफ प्रॉब्लम चीमी की सॉरी सोल्यूशन प्रोवाइड में किना अमीन नफर के हस्ते इन नफर ई फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम रफेस में किना द ऑर्गेनाइजेशन नो ऑली डीएसएस सिस्टम के हस्ते सोल्यूशन में गे बई नफर सही से की सोल्यूशन. सो नाउ این نفر که هست آلی ای لرنینگ هیچی هست پروموت میشه. مقصد این میگه که اگر این پرابلم باشه سلوشنش ای هست. صحیح است؟ نو کی گفتن دی اس اس سیستم گفته مختلف پرابلمز می باشه. صحیح است؟ نو بازی سلوشن به او میده. So it's working just like this for the promoting of learning. या मिसाल چی هستن डिजिटल टीचर्स असतं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर असतं. मिसाल एक नफर के असतं वो एक मुश्किल दारा सही मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर असतं एक नफर मुश्किल दारा एक स्टूडेंट असतं. So now the student will put that problem and that software and the software will give solution for that problem. So in this case, so the software is acting to promote learning to the people says yeah to that person. Ninja DSS case also promote learning. I hope you understand this example for promoting learning. Vida شما ایره فهمیدین یعنی okay clear sir thank you. Okay. ها دیگه دی advantages دی خو کدام سوال نیست. Among these advantages do you have any question?
Zohra and Nargis, clear? Okay, so next what we have, DSS applications, where we are using DSS. uh, so here we can also use DSS for medical diagnosis. بیشتر ما مثال دادیم که medical digital medical doctors هسته، صحیح مختلف سافتویر هسته. هر مریضی که شما دارید صحیح است او از شما پرسان میکنه، شما جواب میتین و در آخر که است برای شما medicines هم suggest میکنه that you should take these medicines for your disease. Okay, so we are using this for medical diagnosis also. صحیح است. Next, business and management. The business ما استفاده میگیریم، the management هم استفاده میشه. صحیح است. For management decision and for other businesses decision. For example, if we have a business, yeah, any organization پیشتر ما inventory management system مثال دادم. صحیح است که inventory management system, so it will decide you it will help you to decide that you should order for the purchase of product or you should not order the purchase of product. صحیح است. the business استفاده میشه امی قسم، the agriculture production می استفاده میشه. صحیح است. it's also used and the agricultural production, forest management the این زیاد استفاده میشه. صحیح که حالی که است زیادتر ما شما artificial intelligence دارم. artificial intelligence that we can say انشالله خیر ایره ما باز تشریح میکنیم در چپتر دیگه. صحیح است. artificial intelligence هست. artificial intelligence we can say the computer system, yeah, the system which think like human and act like human. The artificial intelligence هست. No, ami think like human and act like human. Intelligent. Think like human. مو سپلینگ خو خیر هر که باشه خب باز شما نوشته کنین درست. ها which think like human and act like human. So how they are thinking like human, acting like human. So in that we have also the decision support system. صحیح است. مثال artificial intelligence امور robots هسته. So robots او چی قسم کار میکنه؟ robot که هسته. So we can say it's thinking like human and acting like human. So now inside the robot we have data, and for the robots so we have also the DSS system. صحیح است. he decision making میکنه. مثال ای robot هسته what should be done یا what مقصد حالی DSS system که هسته او با robot یک system میگه که شما باید کدام کار کنین. صحیح است. مقصد the مختلف situation what should you do. صحیح است. in different situations. For example, in many factories we have robots and they are working and they are acting like humans. Okay, and that factories, so how they are working, so there is a data inside the robotic system, and on the basis of that system, yeah, on the basis of that data, so the software is giving suggestions, yeah, helping the robots to make decisions, to perform works. Okay, so we can use different artificial intelligence system in agriculture. So in that system, yeah, in that artificial intelligence we have the data, and the data also has a decision support system which will help the robot, yeah, different machines in agriculture productions to make decisions. Forest management, so we also using the DSS system. کدام سوال هسته؟
screen is not available. خاصة ورقة screen only available ماشي. all screen share شد. ویدا فهمیدین در سره نرگس ویدا زهرا کدام سوال خو نیست the application of uh, uh, DSS system. Okay, it's clear. زهرا سوال خو نیست. Is it clear? Okay, so now this is the end of this chapter, okay, which include the DSS and reports of the MIS system, okay. So if you have any question in this chapter related to any topic system, so you can ask any question in this chapter, in the whole chapter, if you have any question. Okay, it's enough for today because the rest of the students are absent. اوکې صحیح تاسو ریویژن وکړئ زهرا هر څه مشکل یا سوال چې و بیا ماته تاسو کوېسچن په واتس اپ کې پلیس کړئ ها خو صحیح است مواصلینم زیاد امروز آنلاین نیست نو فکر میکنم ابھی بس هست خو خیر